Napata comrades wengi sana imekuanga tena mambo ya mapenzi. Napata comrade amejua maandika sijui siwezi ishi bila msichana fulani, na kama ameniacha amejinyonga. Kama juzi hii tumesikia kijana amejua hapa na kaandika barua na shukuru mamake. What is that? Ati sasa wewe umejua sababu. Yes, nakuaje watu wangu wa nguvu. Kama kawaida naitwa Denomboso na hapa ni Denomboso Show, na kama bado hujaweza kusubscribe, kindly make sure umeweza kuhit that subscription button ndio uweze kuwa unapata stories zetu ambazo tunawapea, the first hard stories zenye tunawapea kila siku na kila wakati. Na hivyo basi leo nimeweza kupatana na msanii hapa. Ni msanii na tena ni jamaa ambaye ni chipukizi. Ni jamaa kwa chini ya maji, lakini ni chipukizi tu chini ya maji hivyo hivyo. Na huyu jamaa kama mmeweza kuwa mkifuatilia stories za politics, huyu jamaa ambaye anatesa sana kwenye politics. Ukiingia kwenye machuo hivi, chuo kikuu hivi, jamaa ni jamaa ambaye anatesa sana huko. Na huyu jamaa, kabla niendelee kumdescribe, ningeomba tuweze kujiintroduce ndio tuweze kujua mengi kumhusu. Bro, semaje bwana? Safi sana Deno. Unaitwa nani sasa ndio mfuatiliaji wetu aweze kukuona, aweze kukujua unaitwa nani kwa majina yako kamili? Washanijua. Najua. Mtu hata hafai kujisema. Anafaa wenyewe wanajua tu. Akikuona wanauliza huyu ni nani? Yeah, so mimi naitwa Chief Cornelius, Chief Cornelius Chimwani. Lakini sasa Chief ni jina la Comrades. In fact ndio nataka kunipatia Chief limetoka wapi, na bado unaonekana ni kijana hivi, si eti kuna mahali umefika. Na kwanza unajua mimi nimetembea sana Masinde Muliro. Walai kama kuna mtu mwingine anajulikana hapo ni Chief Cornelius. Na Chief Cornelius kuna time nyingine kulikuwa kumetokea issues, yani ni kama kulikuwa na strike ya student hivi. Wenye wanatajwa ni Chief wanatetea sijui wanafunzi na jamaa mwingine alikuwa president. Alikuwa anaitwa Lumala. That's my president. Post president. Na mimi sasa walikuwa wananiita Chief sababu na Chief hajaanza leo. Chief Cornelius imetoka from primary all the way to secondary, now it is in university. Kama umekuwa leader for all those years kutoka first year mpaka sasa hivi unamalizia. Tumekuwa tukisikia story nyingi sana zinatokea kwa comrades bana. Mara tunasikia comrades wameuawa, mara tumesikia wamejiua. Mara yani tumesikia schedules nyingi sana za wanafunzi. Kwani ni factor gani huwa zinapelekea wanafunzi kuwa wanajiua hivyo, ama yani hizo mambo na commit suicide na kuwa a lot of death kwa comrades ni wao tunafanya? By the way, this is a very serious issue and it's not only for particular universities, it is all over. Yeah, it is across the universities. So mimi kama mwanafunzi kiongozi wa Masinde Muliro most hapa nimeona vituko, especially when you are a student leader of a school, a president of a school like the School of Education, which carries almost 5,000 students. My friend, it becomes a very big challenge, and that's a very big population. So in a population, you understand, in a particular population you cannot miss death. Na hapo ndio sasa shida inaanzia. Like sasa mimi experience a lot of death among my friends, my students, especially my close friends. The first death that really shocked me ilikuwa one of my very closest friends. Hata ukipata picha zenyewe tulipiga kitambo tukiwa first year ako ndani, but he left us sababu and it happened that he committed suicide. Na hapo sasa ndio shida inaanzia. A lot of suicide cases are being experienced in our universities. In fact ni kama naweza kuwa nakumbuka huyo jamaa. Yes. Alikuwa jamaa pia alikuwa sana kwa politics. Yeah, he was also into politics. In fact tulikuwa tuna argue na yeye in certain, ndio tunafikia agreement that huyu aenda simamo huku, aenda simamo. Like mimi nikienda alikuwa anataka kusimama kwa kiti yangu that time. Nikamwambia hapana, wewe na resident. Acha mimi nisimama hapa School of Education. Juu hapa hivi niko strong mbaya sana. Yeye akakubali akaenda huko. Lakini kura zenye ziliisha yeye hakufaulu, basi mimi nilifaulu, anza kuishi hivyo. Si hiyo ilifanya akajiua. Tulikuwa sasa tumefika second semester. This guy naye nikasikia amekufa. Kumbe ni alicommit suicide. Ilikuwa mambo ya nyumbani. Okay. Depression from nyumbani. But up to now we really asked even the family, lakini hatukujua ni sababu gani ilifanya akajua. He never left a note like watu wengine wenyewe wanafanya ka commit suicide hivyo. So hii ilikuwa I think ni depression ya nyumbani.
So in general chenye kinafanya wanafunzi wanajua huwa ni mambo na issues so kama one of the factors ni mambo nimekuambia depression. Depression ni kitu ni ugonjwa pia. These are disease. Ni ile tu mtu mwenyewe unafika mahali like you unapata mbele akwendi nyuma akurudi unaamua you take your own life, but it is something we can control. Especially kama uko na friends that like I share anything with us. You have to share these things man. Hii vitu ni ya dunia. Ukiniambia sijui mimi kwetu tuko njaa, wazazi wamekata kunitumia food, I can do something in case I have it. If I don't have, I will share with my other friend. I am sure all of us cannot miss anything. Yeah. So depression is number 1. Number 2, so kabla kidogo kutoka depression, unajua depression ni kitu imecover almost everything. Yes. So ningetaka depression unajua inaweza kosiwa na vitu vingi sana. Kuna depression nyingine inaletwa na mambo na mapenzi, kuna depression nyingine inaletwa na personal issues. For example, mimi naweza kuwa na kitu fulani kinanisumbua tu hata nyumbani ama maybe my own things. Kuna vitu zinanisumbua. So hizo vitu zina cause depression. Ni kama zipi hivi unajua? Hata hii mambo pia drug inaweza cause depression. Unafika mahali unapata yani ndio fahamu zako zimeanza kurudi. Yani umelewa uko tu kichaka. Unaona yenyewe hata maisha yako imefanya nini? Imesambaratika, imeisha tu. You have no value. Mtu anaamua anachukua his own life because of substance and drug abuse. So comrades and anybody else, nafaa you really avoid kuwa addict wa hizi drugs. Hii mambo ya clubs nini, pombe mingi unakunywa, unaongeza bangi, kuber nini, una mix mpaka inakaa sijui ni sewage ya pombe. You will end up being depressed. Number 2, kitu na hii venye umesema tu relationship pia ina cause depression mbaya sana. Unapata mtu amependa, kama ni mwanaume amependa msichana vibaya sana. Na huyo msichana juu ni mrembo, pia kuna watu wanamtaka. Obviously. So akiona watu wanamtaka na huyo msichana kidogo kidogo akue mjinga akubali. Huyu jamaa anaona ameisha. Hakuna hizi ishi bila huyo msichana. Anaamua tu anachukua maisha yake. So which is a very big challenge to most of campus students. Our comrades. Napata comrades wengi sana imekuanga tena mambo ya mapenzi. Napata comrade amejua maandika sijui whole siwezi ishi bila msichana fulani, na kama ameniacha amejinyonga. Kama juzi hii tumesikia kijana amejua hapa na kaandika barua na shukuru mamake. What is that? Ati sasa wewe umejua sababu msichana alafu unaandika barua ati unashukuru mamako amekulea, she is what? Mbona ukokaa hapo umwambie hivyo? Bana si poa. Tuko na chance ya kuishi and as comrades kama umefika university, it means you have a future. So usiachie tu your future you terminate. Hata huu mbona ulizaliwa? Unaona? Kitu kingine nasababisha mambo ya depression ni mambo pia na kutoka nyumbani. Like comrade akiingia shule, most of these people by the way they are surviving by themselves. Ni kweli. Yeah. Me included. We are surviving by ourselves. Na lazima kuwe mjanja, lakini street itakufunza mengi sana. Itakutreat mpaka usikie yenyewe hata umeisha tu. Mimi nakumbuka tukiingia first year, tulikuwa tunaishi hostel. Na hostel unajua mpiki. Na university inafaa ziangalie maneno. Waunda hostels watu wakuwa wanapika huko at least. Watu wanakunywa tu maji moto. In fact mimi niko nishia hata wewe ndio unakunywa tu sturungi na kangumu na unalala. KDF hata KDF yani unafika kitu saa 4 hapo. My friend njaa yenyewe inakurarua. So unachemsha maji moto na kunywa. So wazazi at least ukitoa mtu comrade, ukitoa mtu university. Kitu mwana mtoto wako university. At least fuatilia. Make sure tukipiga simu ati unajua by the way tu si ni watu wakubwa ndio. Yaani unafika mahali unaona hata yenyewe baada nyumbani hakuna. Lakini sasa mimi nimekuja university, unajua vizuri niko university. But nobody cares. Nobody even calls. In fact chenyewa kinafanya sana ni assumption. Unapata mzazi ni kama anaassume wakati umeingia shule there is something unapata hakuna mshahara. Ni kama uko na mshahara. So watu wengi sana huwa wanakuachilia tu hivyo. Yeah, like hata hao watu wengine tu wanaona watu wanafunza university wako na pesa wanapata mshahara. Even mimi nikiwa mdogo nilikuwa nafikiria watu university wanapata mshahara. Hakuna mshahara hapa tunapata. Hapa ni kusurvive tu. Hii help ikikuja kidogo unapata umelipa fee, umenunua ka shopping kidogo. Yani you cannot even buy shoes. You know. So unapata you are really struggling. By the maisha campus in Kenya is a hell.
maisha campus ni ngumu sana. Inabidi tu kuvumilia. So watu wasione hapo kuna raha. Hizi vitu zinafanya wanafunzi wanajiua. So one word for the parents. So mimi kitu naweza ambia wazazi who have students in campuses, in universities, and those who are planning to take their students to universities, make sure that you really support the dream of your children. Yeah. Support them fully. Kufa nao, pigana nao. Usimwache hata kama kuna shida. We really make problems. Sisi huwa tuna create two issues. Comrades wanakuwa tu ni issues. Yani hakuna kitu you cannot satisfy comrades. You cannot satisfy any human being, but you can sustain. So if you can sustain us, at least help them. Tuma kama ni pesa, tuma comrade mpatie just unajua si huwa tuna spend almost 1500 per week. Kama ni kidogo sana. Na kila siku you can spend around 200. Hapo ndio unakuwa umekula lunch, kunywa breakfast, then supper iko hapo. Sisi huku tunakula siku hizo wanaita sukuma nyasi bana. Because hatuna. Sasa utanunua nyama na uko na 50 bob, unafaa ununue kitunguu, nyanya, ununue sukuma hapo. Utakulaje nyama? Nyama tunaioneanga tu kwa TV. Ni wachache sana, kidogo sana wenye wana afford kitu kama nyama. Na unapata mtu akifika hapo wengi. I am very glad that most of the comrades are strong, lakini wale wako weak naangalia hivi anaona it's better I take my own life. Anajinyonga, commit suicide ama anaua mwingine. So hizo ni factors zenye zinaweza cause mambo na depression. So tulikuwa tunaongea story na suicide hivi na hizo mambo na kuuliwa, unajua sasa crimes. Pia insecurities. By the way, kama kiongozi we have faced a lot of insecurities for our comrades. I have had ladies being raped and killed, slaughtered, wanaume, both genders. But you are from maybe watching football, going back to your room, wakora wanakurarua vipoko, wanakurarua marungu, they wanakukatakata. Most of like I have 4 cases since I joined first year up to now. I have 4 cases. One of the pathetic case was of my friend, a lady who was now 3rd year. We were just on our teaching practice. She had gotten a school around it. So kuna watu waliingia kwake. What they did to that lady, may God have mercy. Walimfanyia mambo mabaya sana. They raped her and later on slaughtered her. Kamuua, walimunga kichwa. The lady just died on spot. It was so pathetic, by the way. I cannot even want to remember that story. It really pained me. So that is when we went to the police station and engaged the security officers. Sometimes actually comrades who are to party justice. And the work of the security ni kufuatilia mambo ya security, ya kufuatilia mambo kama hiyo. Lakini wakiona comrades hakuna kitu wanafanya, wanangoja tu time tume strike wakuja tupige matia kazi. Hiyo tu ndio kitu wanaweza fanya. So there is no essence of these people walking around wakisema wao ni security, and yet if we present a case with a lot of evidence, they don't make a follow up. Use up my great friend Telewa Jonathan from Must, an engineer, a 4th year student, was mercilessly killed. Walimdunga kisu. Kisu mpaka kwa moyo. Mchana saa 6. What did they do? Nothing. They did nothing. And tunaenda kuangalia kwa CCTV, there was a CCTV at that place. Tukaenda kuangalia tukaona there was a motorbike with 2 people ikaingia nini. Watu wakatoka tena wakaenda nini. All that was presented to the DCI Kakamega police station, but they did nothing up to now. Yes. So kuna watu walishikwa suspects. If watapata watu, we will be glad that justice be served. But tukiendelea hivyo haitakuwa vizuri. Waheshimu tu comrades. Sisi hatuna kiburi nini. Mtu anakuambia ati sasa nyinyi mlikuwa mmeenda kutembea wapi huko forest. If ukisikia hiyo forest yenye wanasema, there was no forest at that place. Hiyo ni njia ya watu wanatembea, watu wanacheza mpira hapo ndani.
there is kiwanja watu wanacheza mpira. Ukianza kusema ni forest na watu wanacheza mpira hapo, watu wanaenda hapo wanafanya hapo bash. Which forest was that? So tusaidiane tu in this all these comrades and security and everything, parents hapo tujue na watu wanaishi karibu na comrades especially hizi, unajua hapa tuko most and we have people surrounding the neighbors, the villagers wenye wanaishi hapa. Most of these people hawajaenda shule and wakiona wanafunzi wakapo uko na simu, people looks like they have good life. By the way, comrade kitu anaweza kuwa tunayo ya muhimu all students ni simu. Sababu kama una simu sasa unasoma nini? WhatsApp haiko kwa kaduda. Classes are being arranged on WhatsApp. Nini inatumwa kwa WhatsApp timetable kama kuna kaduda wewe. So kitu yenye student akutunayo ni simu. Na laptop maybe wenye wanajiweza kununua laptop which is not so very important, unafanyia hapa assignments. So unapata hawa watu wanaishi hapa, they just target you. Wakikujia simu yako umekataa kisu wanakupanga nini hivyo. So ni yani ajiongeza advice kama ni comrades ama wale watu wenye wote wanaona hii ni yako. Ungesemaje kuhusu hizo mambo? Na sana mimi napenda kuongelea mambo ya security. Mtu asifikirie like ukichukua simu yangu na uniache sitapata nyingine. No, mimi nitakupea tu. So kitu unafaa wafanye, just leave comrades alone. Acha tu wasome warudi nyumbani kwao, pia wao wako na wazazi. And all of us we have a responsibility. Lazima tulinde maisha yetu wenyewe. Comrades tuchunge pia mahali tunatembea, tuchunge mahali tunaishi. We also monitor our time. Most of us should walk in groups. Mimi wasitembei peke yangu. Zima nikitaka kwenda mahali napigia my friend namwambia uko wapi? Na inakuja hivyo, so that naenda hapo tunapatana, we walk either 2 or 3 hivyo. Unajua watu wakikuja unapata mko wili watatu wanaogopa kidogo. Lakini ukiwa peke yako make sure that umerudi kwa nyumba mapema. Na watu wenye wanaishi karibu na comrades, heshimu tu comrades. These are just people who can change your life very fast. In future wana change maisha yako, hata unaweza patana naye mahali kusaidie bana. So in future tu tuna create, si ati wao sisi ni watu sijui nini, hapana. So neno lako la mwisho kwa watu wote wenye wanakusikiza, ungeweza kusema je about the issues of comrades? Unajua comrades ndio watu tunategemea in future. Ungesema je kuhusu? Mimi ni kuambia tu wapende comrades, wa support comrades. Hata kama ni landlords, msifinya sana rent. Unajua watu wanaonanga like ni wanafunzi wako around lazima waishi mahali, so nyumba yangu hata nikipandisha rent haina shida. Hapana, these people wametoka kwa familia ngumu. So rent pia zikuwe moderated. Sijui nani anaweza ingilia hiyo. Tutafuta watu waingilie mambo ya rent bwana. Rent ikuja hapo chini ikuwe 2k, kama ni 2 seater ikuwe 2k hapo hivyo. Bed seater ikuwe 2k ama 3k mwisho hapo. Si mambo ya 6k hapa bana. Comrades wanasafa bwana. Sasa utakula nini? Rent ndio hiyo, unafika ndio unapata mtu akiingia kwa nyumba kaja ndipo amehepa nini amehepa, anakataana na rent. Pia watu wanaishi around wa support comrades. Mboga hizi unapata kwanza wenye help wanazikia, sio unajuanga aje hapo imeingia. Samaki ya 80 bob 180 inapandishwa hapo 150, vitu zinapanda tu bei tu. Na hapo tunaona business wenye imeshika everywhere. Hata ukienda KU happy business imeshika tu wenye imeshika hapa kwetu. Sababu ya nini? Ya comrades. So hii vitu ni collective responsibility and collective kusaidiana. So unapata sisi tunanunua mboga, watu wanapata vitu ya kufanya vitu zingine, jenge nyumba, ufanye nini hivyo, economy tunaelewa. So tupendane tu wote hapa, wananchi kwa wanafunzi wapendane. Na kitu ya mwisho kabisa naweza ambia watu kwamba kuishi ni once na lazima uishi to your fullest. Na saa hii sana mimi napenda kuongelea mambo ya masomo ni kitu ndio kitu peke yake inaweza kufanya ufike wapi. Uongee na mzungu, uongee na president, uongee na MP, you can just equalize yourself wherever you want. Like sasa mimi mali niko na marafiki all over the country. I have Merus, I have Campus, I have Kikuyus. Siwani Meru. Mimi ni Meru. Sikujua naweza patana na mtu kama wewe. Niko na Wajaka, kila mtu wa Kisii. Kila mtu tu. So sababu ya masomo tuko hapa.
Ndio sababu ya masomo niko Must. Na nikishatoka hapo Must na hii network nimecreate, at least utakuwa nikipiga simu niambie mtu fulani uko wapi? Ni sahi niko huku inaitwa Kikuyu place nyingine hapa Nairobi. Ukienda Nairobi unasikia unakuambia kuja tushike moja hapa hivi. So unakuwa hii mambo ni kusaidiana tu. So tuko hapo tunatafuta masomo na lazima tusome. So mazee, thanks for your time. At least bana umeongea kitu cha maana sana. Yani yule mtu mwenye hataelewa kitu yako mazee sijui atakuwa. Sasa hapo ndio watu wananita chief bana, kujua mengi sana. At least yani you have that, uko na kitu ndani yako mazee. Ndio hiyo sana. Mimi nashukuru pia kuni host. Nashukuru sana Deno. Thanks. Na piga sana, naambia watu wa subscribe kwa YouTube channel yako. Kama hujasubscribe nipatie kitu mimi nasukuma mbaya sana bana. Kama hujasubscribe bado subscribe hii kitu bana. Mambo watu kama hawa sikuwa nakupita tu. Yani kama hujasubscribe unapitwa na vitu vingi sana. So make sure umeweza kuhit that subscription button ndio uweze kuwa unapata kila story yenye tunaleta hapa, tunawaletea na sisi tutaweza kushukuru na hatutawangusha. Na tuwaletea stories zingine moto mingi sana. So kwa heri, have a nice time. See you.